Okay, rápido, rápido, right? Buenos tardes. It's great to be with you. This morning we started off with buenos dias y ahora buenos tardes. I have three quick slides that I want to share with you because we have some esteemed guests, and we really want to talk about the power of one, the power of people, how power can be transformative, and basically how we can take what we have, take what we're doing, and use that to be more responsible, more impactful, and to accelerate good more. So the first slide I'll start with is a new paradigm. So 4 years ago, when we really started on our research journey, Points of Light looked at some national data, and you have to start where you are. And so this national data was US-centric. It was collected by a government agency, and that data showed us that 30% of people nationwide said that they volunteered, that they were participating in traditional volunteer activities. But 62% said that they were helping in other ways, and 90% said they were civically active. And the question for us, being an intermediary focusing on volunteerism, is do we focus on the 30%? Yes. Do we ignore the 90%? No. When you're thinking about your market share, Christine Schoppe this morning said one of the places that we had to begin is celebrating where people are. And when we know that 90% of people are engaged in some type of civic activity to contribute to the social good, to move issues forward, the question is, what is that, and what do you do about it? What we learned, second slide, I only have one more to go. What we learned, and we talked about this framework, is that this is what we captured in our hundreds of interviews and data points, what people were doing. People were telling us they are donating to move social issues. They are using their voice. They are, actually, when we started, it wasn't about listening and learning. They were using their places of employment to activate, engage, voting, using their purchase power, of course, beginning with the top volunteering. Many of our leaders are social entrepreneurs, and service is really about community service, national service. And as we conducted research to actually validate what we heard. So none of this is new. You are experiencing it in your communities. As we conducted research, what we learned is that the listen and learn was also a civic activity. And so there is the act of listening and learning as a verb, as action, that we encourage everyone to lean into. We spoke a little bit about our research this morning, and I will share with you, over the past 3 years, we've interviewed or surveyed over 12,000 people. 50% of the respondents were outside of the US. So 6,000 US in 2 of our instruments and 6,000 OUS, outside of the US. And what we learned is civic engagement is strong. We shared with you Generation Z, which is folks, young people who are between the ages of 10 and 25. They are the most civically active. They are engaging during the year of our collecting of research. They were engaging in 3 or more, is it 3 or more activities or 5 or more? Three or more activities a year, and continue to be active. As I also shared with you that our millennials and our Gen Zers will not accept the world as we are leaving it to them, and they are forcing us to take action. So why does this matter? One last slide. This matters, and this is a new slide, and we're sharing it with you first. This matters because if we are bridging systems from bridging individual change and working to system change, and really working to accomplish the SDGs and accelerate change in our company, in our world, we have to work together. So the civic circle that you see on the left is about individual change, but you can put yourself in the middle of that framework. A company can be in the middle of that framework. A community could be in the middle of the framework, but it really rests with one person.
The collective change is when we all work together. It's everyone in this room. It's nonprofits, it's NGOs, it's corporations, it's individuals. It is the collective community advocates and community groups that are working together. And then the brick represents a system, and remember, I shared with you, it's just a quote, which is, systems are built or dismantled one decision at a time. And so you can look at that as building a wall or removing the bricks from a wall, but every decision matters. And then how do we get to systemic change? How do we actually focus on the SDGs and make our world a better place? We believe that there must be some intentionality in accelerating change, and there must be some intentionality. All of us who work with volunteers to leverage the voice of the volunteers, to listen and learn more from the volunteers. It is actually using a system, an individual system, to impact system, and we believe we're on our way. So with that, I'll turn it over to my colleague, Christine Schoppe. All right. I will try to be quick as well. So I think what we've established today is that we need the power of individual people, but that power cannot be and is not one-dimensional. So what my role up here to do is just very quickly unpack the 9 elements of the civic circle. So we're going to go around the civic circle quickly, and then we'll pass it over to Benedetta. But quickly going through, so just to give you a little bit. So the first one we're going to talk about quickly is listen and learn, and really because that's the foundation of every civic action that we should be taking. It should be rooted in education. It should be rooted in understanding of the needs of the community, the needs of the cause that you are trying to do good for and on behalf of. And so I think we talked about throughout today about the ability to both learn but also unlearn any biases that come from just the influences and experiences that we have, and we would not want to act and unintentionally cause harm because we did not take the time to listen and learn to community and listen to learn to the experts. And so this is really one of the most important civic actions that we want to lift up and recommend. So the next one, volunteering, I do not need to explain to this group. We've been hearing from panel of experts all day, but what I would just emphasize is when we talk about volunteering, we really do mean both the structured volunteering through NGOs, through nonprofits, but also those informal volunteering opportunities, that taking a meal to a neighbor, and those kind of activities, that good deed that you're doing, and we want to lift that up as important volunteering acts as well. What I'll take a little bit longer on is the concept of service, because we often think of service being synonymous with volunteerism. But really, what we define service as is committing time and energy and talent in support of the greater public good. So more about the societal level and frequently at the citizen level. And this looks different in every country. And so it might look like military service. It might look like serving in your emergency services, fire, law enforcement, or it could be serving in your government or other public offices. I know depending on where you live in the world, having confidence in the skills and character of your public servants could be difficult, but that's also why we need to lift this up as such an important path and a path that we want people of good intent to be pursuing. The next 2 pieces of the civic circle are the financial pieces of the civic circle, and that's what I would indicate, like one of the big reasons that we also are advocates of the civic circle is to indicate that there should not, be financial barriers to doing good, and that's not the only way to contribute to society. But of course, donating, this is sharing your personal resources to advance a cause. I won't go too deep into that. But what we'll talk about briefly is purchase power. Not everyone is going to have the ability to donate extra financial resources, but everyone is a consumer of some magnitude. In fact, the average adult actually has about 70 to 100 transactions a month. So if you pictured all your transactions and if you thought about how you could use even a fraction of those transactions to meaningfully impact your cause, so perhaps that's buying local or small businesses, or perhaps that's buying sustainable products. But it's about supporting. It's also about supporting the brands that represent your values that are doing good in the world. It's about not supporting the brands that might in fact not be doing the good work that the companies in this room are doing. I'll just say, particularly millennials and Gen Z are the driving force behind this kind of consumer culture around purchase power.
The next two I'll talk about, the first is work. And so really this element similarly is being driven by millennials and Gen Z, who more than any other generation before them really see their place of work as an expression of who they are and what their values are, and they want to be proud of that. And so, as Natalye shared earlier in her presentation, 67% of millennials in general, look at your company's website to understand your positions on social issues. When you add the fact that they might be applying for, someone who's applying for a role at a company, that rises to 85%. So if they're applying for your company, they're probably looking at what your social issues are, especially if they're millennials and Gen Z. So really, we know our choice of our place of work is no longer just a collection of a paycheck, but really an expression of our values. And so we're winding down here, I promise. I missed social entrepreneur. Let me go back really quick. All right. Really, social entrepreneurship is about identifying a need that might not be met through traditional institutions, traditional structures and systems, traditional business models, and it's really where your primary business model objective is centered around positive social impact, and many of the points of light networks are incredible social entrepreneurs, and a lot of millennials and Gen Z really value that pathway towards changing and making good and kind of going outside the establishment a little bit and just creating incredible organizations that are doing wonderful things. So the last two, and then I'll pass it to Benedetta, are voice. So of course you want to influence your network to raise awareness, promote, protest, advocate, to advance a cause or social issue. So again, it can look like peaceful protesting in the street, but what it can also equally look like is those quiet, intimate conversations that you're having with family and friends that you really have the power to influence. You are way more influential with someone you know and someone who trusts you than you necessarily are with someone that you're just blasting a message out to. So you should never ignore those quiet conversations you're having with the people closest to you. And actually you should never ignore art, social media, just music. Those are all expressions of voice that we want to value as well. And finally, vote. This is another area where it's going to look different depending on what country you come from and the political processes you have. But we just want to encourage engagement in political processes, understanding what your country's political process is, and just really promoting engagement and access to those processes. So that's your brief around the world of the Civic Circle really quickly, because I know we've been teasing it all day, but now I'm going to pass it to Benedetta. Seguro que has escuchado hablar del movimiento Black Lives Matter, Fridays for Future, o quizás ya te has sumado a una iniciativa viral. El hecho es que hay una creciente inquietud social, especialmente entre la población joven, que sumada al activismo está generando formas de compromiso social y medioambiental que van más allá del voluntariado. La mayor red de voluntariado del mundo, Points of Light, lanzó el Civic Circle para motivar a las personas a ser parte de una sociedad participativa. En Voluntare aplicamos esa idea al ámbito corporativo para multiplicar su impacto social. Sumamos una tendencia emergente como es la activación ciudadana a la innovación social empresarial. Les planteamos a las empresas 3 formas de actuación que canalizan ese interés. Una es tomar conciencia. Para ello la empresa ofrece información, charlas o talleres que dan a conocer y ayudan a comprender problemáticas sociales. Otra es decidir con responsabilidad. ¿Cómo? Facilitando los medios para poner en práctica hábitos sostenibles y saludables. La tercera es actuar con impacto. Por ejemplo, impulsando acciones que requieren voluntariado, donaciones u otro tipo de implicación con impacto directo en otras personas. ¿Quieres lanzar tu experiencia social? Adelante. Puedes realizar una actuación o las 3. Lo importante es que empresas y organizaciones podéis apoyaros en este marco de acción para diseñar vuestros programas sociales y multiplicar el impacto social. En primer lugar, dar las gracias una vez más, ¿no?, a Cristina y a Natalye y un poco transmitiros que nosotros somos los supporter number 1 of your Civic Circle. De verdad, o sea, es una idea que desde que nos la presentaron dijimos desde la red voluntaria aquí tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, sí que comulgamos totalmente con el espíritu que transmitían desde Points of Light con Civic Circle y un poco lo que queríamos entre los socios de Voluntare era aterrizarlo, ¿no? Un poco crear, digamos, hacer más operativo el Civic Circle para poder diseñar programas de actuación social que de verdad pudieran responder a las inquietudes sociales
de los grupos de intereses de nuestras empresas y de nuestras entidades sociales e incluir todas esas tendencias actuales. Entonces, la experiencia social voluntaria, como ha presentado el vídeo, es un poco su motivación es eso, ¿no? Dar un marco de actuación para que las empresas y entidades sociales puedan diseñar programas que incluyan las nuevas tendencias. Simplemente, bueno, ¿dónde ha nacido eso? Ya lo ha contado perfectamente Natalye y Christine. Un poco nuestro reto que teníamos era canalizar este 66% de personas que se decían comprometidas socialmente, pero no se identificaban en un voluntariado tradicional entre las entidades sociales. Son personas, son nuestros empleados, son nuestros grupos de intereses, son nuestros clientes, son los proveedores que quieren hacer algo, pero no se identifican con un voluntariado tradicional, sino con algo distinto, ¿no? Entonces, queremos darles también, incorporarles también en nuestros programas. Bueno, un poco cómo nace el Civic Circle. Nosotros lo que hicimos es un grupo de trabajo entre los distintos socios de Voluntare y ahí al principio nos presentaron el Civic Circle y luego vimos cómo canalizar y organizar, ¿no?, todas estas nuevas formas de actuación en distintos bloques. Creamos 3 bloques. El primero es el de tomar conciencia, ¿no?, que agruparía todas las, digamos, los circulitos que nos ha presentado Christine, que representan la parte de sensibilización y formación, todo lo que puede ser dar información, hacer talleres formativos, aprender sobre temáticas, aprender sobre, por ejemplo, igualdad, aprender sobre racismo, aprender sobre temas sociales, cómo actuar con personas con algún tipo de discapacidad, todo lo que es aprendizaje. Luego la segunda línea de actuación sería un pasito más allá y ya hablamos de cómo un poco cambiar nuestros hábitos, ¿no? Sabemos lo importante que es que cada uno, desde nuestro pequeño, ¿no?, cambie sus hábitos en hábitos más sostenibles. Y aquí un poco el rol de las empresas y de las entidades sociales sería facilitarnos, ¿no?, este cambio de hábitos, fomentarnos un poco herramientas, facilitar, darnos información, pero también medios para que cada uno de nosotros y cada uno de sus grupos de personas que pertenecen a sus grupos de intereses cambiemos estas actitudes solidarias. Yo creo que hemos visto a lo largo de todo este congreso, ¿no?, nuevas formas de captar los grupos de intereses, nueva forma de canalizar estas experiencias e inquietudes sociales, y aquí es donde se ven reflejadas, ¿no? O sea, que una empresa te ponga a disposición, digamos, un punto limpio, o sea, simplemente formas de poder reciclar cosas quizás y llevarlas desde casa, tus bombillas, tus pilas, también es una forma de, digamos, muy concreta de traducir este segundo punto, ¿no? Y finalmente, por supuesto, la parte de actuación, ¿no? Aquí tenemos nuestra parte de voluntariado, por supuesto, en nuestro core, ¿no?, el voluntariado corporativo, pero también incluimos las donaciones, también incluimos, por ejemplo, a ser parte, ¿no?, de la gerencia y de la gestión de una entidad social o de una fundación, y tenemos toda esta parte que ya nos ve en acción, compartir en redes sociales mensajes, o sea, todo lo que nos implica actuar. Entonces, con estas 3 partes, un poco lo que queríamos hacer es reflejar, yo creo que desde que se ha lanzado en 2015 la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos vivido un cambio de paradigma, ¿no? Ahora lo que nos dicen es que cada gesto, aunque muy pequeño, cuenta, ¿no? Yo creo que faltaba, ¿no?, un poco organizar esto, cada gesto cuenta, faltaba traducirlo en un lenguaje quizás más operativo, en un lenguaje que nos pueda ayudar en diseñar nuestros programas. Points of Lights lo ha hecho para englobar toda la activación, poniendo la persona en el centro a través del Civic Circle, y nosotros hemos querido traducirlo un poco en lenguaje corporativo, dando quizás líneas programáticas para nuestras empresas y entidades sociales para que todos juntos podamos de verdad conseguir el cambio que queremos y hacer un mundo más sostenible. Así que bueno, he intentado respetar un poco los tiempos, que íbamos bastante mal, pero muchísimas gracias y bueno, paso la palabra a Juan Ángel para el cierre del Congreso. Bueno, voy a ser muy breve. Lo primero, como no, instrucciones. Tenemos ahora, para los que nos habéis avisado, vamos a ir a comer, como
como no podemos comer en este edificio, iremos a comer al Hotel Rafael, saldremos todos juntos. Si hay alguien que no se ha apuntado, no hay ningún problema. Haremos una especie de cóctel y así podemos tener un espacio para tratar de todo el networking que no hemos tenido formante espacio durante el Congreso para poder hacerlo. Estáis todos invitados, nos vamos para allá, nos juntamos ahí y vamos andando. Yo, por mi parte, simplemente reiterar los agradecimientos a Fundación Repsol. Hace unos meses, cuando nos confirmaron, podíamos tener un sitio y una fecha. No era fácil, ¿no?, con todo lo que estaba ocurriendo. Yo creo que muchas gracias, Mar, equipo, sobre una colaboración realmente inestimable, y yo creo que ha salido todo perfecto. Y sí que os quería pedir un aplauso para todo lo que es el equipo que ha hecho realidad toda esta jornada. Yo un último mensaje. Lo decía ayer, hace 14 años nos juntamos en un primer congreso. De ese primer congreso supuso un hito. Es un momento en el que empezamos a trabajar, a confiar más unos en otros, organizaciones que éramos muy diferentes, veníamos de orígenes muy diferentes, a ver que tenemos objetivos comunes, a ser capaces de superar esos egos, ¿no?, que hablábamos esta mañana, de quitarnos esos egos, esos prejuicios y empezar a trabajar juntos. Y hemos hecho muchísimas cosas de manera colaborativa. Yo creo que esa es una de las claves y esperamos, ¿no?, aspiramos a que este congreso suponga también ese nuevo hito que nos permita impulsar y cambiar la relación entre empresas, entre entidades sociales, de la mano de vuestros empleados, que es lo que todos aspiramos. Yo creo que estoy convencido que va a suponer realmente un hito, y que lo que será el voluntariado o lo que nos espere dentro de 10 años, lo que ha ocurrido en estos 2 días, estoy convencido que va a suponer un cambio y un impulso. Y yo, para terminar, sí que quería darle la palabra a Mar para un último mensaje, y esperáis un segundito y ya terminamos y os dejamos y nos vamos a comer. Gracias. Bueno, esto no estaba previsto, pero las cosas son así. Y hoy es el último día de Vicky Pérez López, que ha estado trabajando 10 años y 2 meses en realizar estos eventos, organizándonos, ayudándonos a todos a que esto pueda ser posible. Y bueno, pues no me gustaría que ella va a cambiar de posición dentro de Repsol, se va a otro área. Y muchas veces, pues, yo creo que siempre hablamos de reconocimiento de las personas, ¿no? Yo, que llevo 23 años trabajando en esta casa, pues la he visto durante estos 10 años y 2 meses, y este es su último evento que preparaba hoy aquí, y no podía por menos que, bueno, pues darle las gracias. Vicky, no sé dónde estás, que no te veo. Si puedes venir, por favor, que te vamos a dar un pequeño detalle, ¿eh? Claro, pues eso, siempre estás detrás y hoy te toca estar delante, así que adelante. Bueno, gracias a todos, que ha sido un placer estar aquí, 10 años trabajando. Un placer poderos ayudar. Seguro que los compañeros que se quedan por aquí haciendo mi función os ayudarán igual que os he ayudado yo en los eventos venideros. Y nada, para las siguientes ocasiones, pues que el Congreso de Voluntare se siga celebrando aquí, como se ha podido celebrar en años anteriores y en este. Y nada, espero que hayáis disfrutado, como yo también disfruto mucho con mi función, pero bueno, ahora toca otra etapa de la vida. Muchísimas gracias. Yo ya quería aprovechar y dar, por favor, las gracias, porque es verdad que yo hago una mínima parte, pero los que realmente se lo trabajan muchísimo son nuestros compañeros del control, que son unos cracks. Emilio, que es el microfonista que ha estado por aquí, azafatos, porque esto no se hace solo, sino que se hace con la ayuda de todos ellos. Así que muchísimas gracias. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, esperamos que os hayáis sentido como en casa, porque esa era la intención, ¿vale? Muchísimas gracias a Voluntare, muchísimas gracias a todas las personas, a todas las entidades, a todas las empresas, pues que desde hoy también pues hacemos nuestro compromiso también más presente, más colaborativo,
Y nada más, que sigamos disfrutando de la colaboración, de transformar la realidad social y que sigamos siendo estos motores de cambio. Muchas gracias a todos.